Hi Andy, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు comment about your queries and feedbacks and also join Telegram channel. అక్కడ మీకు ఏ queries ఉన్న పోస్ట్ చేయండి, we'll try to reply you back. Okay. So actually I wanted to talk about EC2. నేను ఇందాక అసలు యాక్చువల్గా I've done 1.5 hour video but somehow అది రికార్డ్ అవ్వలేదు because of the RAM issues. Okay. So again I'll do, so see ఇదంతా చేసిన యాక్చువల్గా, సో I have talked a lot. Okay. So 1.5 hour video waste అయిపోయింది, 1.5 hour time waste అయిపోయింది. Okay. So yeah, anyway, I'll talk about EC2. Okay. So we have already discussed about IAM. Okay. So regions గురించి IAM గురించి మాట్లాడినాము. Okay. And also we have discussed what happens in the real time. Okay. So EC2 is the one most popular AWS service. Okay. So చాలా పాపులర్ AWS service and almost everyone uses this EC2 whoever have the AWS accounts. Okay. సో జనరల్గా EC2 అంటే ఏంది? EC2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూట్. ఓకే. సో ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ని మనము EC2 అంటాం అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే. సో మనము దీన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము EC2ని. అండ్ ఆల్సో EC2 విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ లైక్ వాల్యూమ్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ EBS వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ auto scaling groups. Okay. So ASG. Okay. So auto scaling groups, you have distributed load balancers and also virtual drives అనొచ్చు, storage data అనొచ్చు, or else వాల్యూమ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. మనం వాల్యూమ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కెన్ సే వాల్యూమ్స్. ఓకే. సో EC2లో ఇవన్నీ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ ఏ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. సో ప్రాజెక్ట్స్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ ఉంది. ఓకే. సో ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్లో, okay, so we have created something called learning.tritreetech.com. okay. So ఎవరైతే విజిట్ చేయలేదో యూ కెన్ గో అండ్ విజిట్ దిస్ ఇస్ HTTPS. ఓకే. సో ఈ పేజ్ మనము క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే. ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే. సో నేను నా పోర్టల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో మీరు వెళ్ళి విజిట్ చేయొచ్చు పోర్టల్. బట్ ఓకే, సో నా బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో ఐఎమ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో హూ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎన్ ఈ లెర్నింగ్ పోర్టల్. ఓకే. సో నేను ఒక లెర్నింగ్ పోర్టల్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో వాట్ ఐల్ గో టు సమ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే. సో ఎవరైతే లెర్నింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే. సో నేను ఒక కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ XYZ అనే కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళినా. ఓకే. సో ఈ XYZ అనే కంపెనీ, ఓకే, సో దే ఆర్ హోస్టింగ్ ది learnings. ఓకే. సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే. సో నేను వాళ్ళకి నా ఐడియా ఇచ్చిన. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై ఐడియా, ఐ వాంట్ మై learning ఫర్ మై కంపెనీ. ఓకే. సో నా కంపెనీకి నేను learning లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే. అండ్ ఆల్సో నా ఐడియా ఇది అనేసి వాళ్ళకి చెప్తా. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ దిస్ ఆన్ AWS. ఓకే. సో నేను AWSలో నా సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా AWSలోనే రన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా అని చెప్తా. ఓకే. బికాస్ దిస్ ఈజ్ అన్ AWS సినారియో కాబట్టి. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో, ఓకే, సో ఇది మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ ఏముండేది అంటే ఇప్పుడు నేను యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, సో XYZ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను క్లౌడ్లో లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే. సో ప్లీజ్ చూస్ అ బెస్ట్ క్లౌడ్. ఓకే. సో ఈ సర్వీసెస్కి, ఓకే, సో లెర్నింగ్ సర్వీసెస్కి బెస్ట్ క్లౌడ్ ఏది, ఎవరు మంచిగా మనకి సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆ క్లౌడ్లోనే నా సర్వీసెస్ని హోస్ట్ చేయండి అని చెప్తాను. ఓకే. దట్ ఈస్ ఇన్ అ మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో. ఓకే. సో అప్పుడు ఈ XYZ అనే కంపెనీ అన్ని కంపేర్ చేసి చూపిస్తుంది మనకి. AWS, GCP, అజ్యూర్, IBM, ఒరాకిల్ అండ్ అలీబాబా క్లౌడ్. ఓకే. సో ఇవన్నిటి కంపేర్ చేసి దే విల్ షోకేస్ సంథింగ్. ఓకే. సో మీరు ఏ సర్వీస్ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్లో లాంచ్ చేస్తే ఎంత ప్రైస్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఆల్సో వాట్ విల్ బి ద బెనిఫిట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ టైఅప్స్. ఓకే. సో ఈ XYZ అనే కంపెనీకి ఏదైనా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ టైఅప్ అయ్యి వాళ్ళకి ఎక్కువ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు అంటే, ఓకే, సో దే విల్ రికమెండ్ దోస్ స్టఫ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద మల్టీ క్లౌడ్ సినారియో. కానీ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ AWS. ఓకే. సో యాజ్ ఎ క్లయింట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ మై సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కంపెనీకి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నేను AWSలోనే లాంచ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్తా. ఓకే. సో ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏముంటుంది వీళ్ళది. ఓకే. సో దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ సైజింగ్. ఓకే. సో సైజింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఎంతమంది యూజర్ బేస్ ఉండొచ్చు మీకు. ఓకే. సో వాట్ వైట్ బి ద యూజర్ నంబర్. ఓకే. సో ఎంతమంది యూజర్స్ మీ దాంట్లో లాగిన్ అవుతారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. డౌన్ ద లైన్
5 ఇయర్స్లో ఎంతమంది యూజర్ బేస్ ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇట్లాంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో దే విల్ గెట్ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే హ్యావ్. ఓకే, సో దాన్ని సైజింగ్లో తీసుకొస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సైజింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మీరు లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మీరు లైనెక్స్లో లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, విండోస్లో లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ ఇట్ ఆన్ మ్యాక్ ఓఎస్. ఓకే, సో విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెపాసిటీ. ఓకే, సో కెపాసిటీ ప్లానింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్ రిక్వైర్డ్? ఓకే, 2 vCPUసా లేకపోతే ఇది ప్రాసెస్డ్ బేస్డ్ లైక్ ప్రాసెసింగ్ బేస్డ్ సిపియూస్ కూడా ఉంటాయి మనకి, అంటే మెషిన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో మీకు సి క్లాస్లో స్టార్ట్ అయ్యే మెషిన్స్ అన్నీ కూడా ప్రాసెస్ బేస్డ్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీంట్లో మీకు C4 C6. ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటారన్నమాట. అంటే ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ మెషిన్స్ కావాలన్నా. ఓకే, సో దే విల్ డిసైడ్ ఆన్ ది మెషిన్స్ అండ్ ఆల్ స్టఫ్. ఆర్ ఎల్స్ మీరు నార్మల్ బేస్డ్ మెషిన్స్కి వెళ్తారా, అండ్ వాట్ విల్ బి యువర్ ర్యామ్. ఓకే, సో మీరు ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి? ఓకే, సో 16 GB ర్యామా, 32 GB ర్యామా, ఆర్ you want 128 GB RAM. Okay, so it totally depends on your requirement. Okay, so then they will also ask for your storage space. Okay, so definitely next comes the storage. Okay, so enta storage kavali, what kind of storage you wanted to use, EBS use chestara lekapothe EFS use chestara. Okay, or else ECS instant store use chestara. Okay, so those are all questions comes into the picture. Okay, సో తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీడ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ కార్డ్ ఏం యూజ్ చేయాలి? ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూడెమీ ఉంది అనుకోండి, యూడెమీ ఎంత స్మూత్ ఉంటుంది, నథింగ్ బట్ లైక్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ వెరీ గుడ్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్, నెట్వర్క్ స్పీడ్. ఓకే, సో వాళ్ళ దాన్ని బట్టి ఆప్టిమైజ్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ నెట్వర్క్ కార్డ్ స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ యూ వాంట్. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ ఉంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉండాలి మీకు. ఓకే, సో ఏ రేంజ్లో ఉండాలి అనేసి. ఓకే, then comes your security groups అంటే your firewall. ఓకే, సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పోర్ట్స్ని మనం అలో చేయొచ్చు, ఏ పోర్ట్స్ని మనము అలో చేయకూడదు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్వాల్ యూ వాంట్, ఏ ఏరియాలో మీకు అలో చేయాలి, ఏ ఏరియాలో మనము ఈ వీడియోస్ చూడొద్దు. ఇప్పుడు నేను పాకిస్తాన్లో అసలు నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావద్దని చెప్తా, చైనాలో నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావద్దని చెప్తా. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఓన్లీ ఇండియాలోనే నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావాలని చెప్తా. ఓకే, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్లో పెట్టవచ్చు, అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ లెవెల్లో. బట్ మీరు ఎప్పుడైనా సర్వర్ బేస్డ్ చూసుకుంటే మాత్రం సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో మన ఫైర్ వాల్స్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ పోర్ట్స్ని మనము ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో మనకి బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే మనకి దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యూజర్ డేటా. యూజర్ డేటాని ఎప్పుడైనా కానీ మనం రన్ చేసినప్పుడు లైక్ ఏదైనా స్క్రిప్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా సిస్టమ్ స్టార్ట్ కాకముందే అప్డేట్ అంటా. ఓకే, సో అప్డేట్ -y. ఓకే, సో ఇది డిఫరెంట్ థింగ్ యూజర్ డేటా అనేది. ఓకే, ఈ సైజింగ్లోకి వచ్చినా రాకున్నా కానీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ మినిమమ్ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ లాంచింగ్ యువర్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా కన్సిడరింగ్లోకి వస్తున్నాయి అంటే లైక్ యూ ఆర్ లాంచింగ్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా మనం ఏది చెయ్యము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వేర్ EC2 అండ్ ది రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ యువర్ సర్వర్. ఓకే, సో మీరు సర్వర్ లాంచ్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ఆల్ ది థింగ్స్. ఓకే, సో మీకు ఎంత CPU కావాలి, ర్యామ్ కావాలి, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్ డివైజెస్, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ సర్వీస్ గ్రూప్స్ యూ వాంట్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎనీ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, వైల్ రన్నింగ్. ఓకే, సో మీరు లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్, దట్ ఈస్ EC2 యూజర్ డేటా. ఓకే, సో యూజర్ డేటా యాక్చువల్గా మనం రన్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ రన్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైమ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో దట్ రన్స్ యాజ్ అ రూట్ యూజర్. ఓకే, so that is what the EC2 is all about. Okay, so let me go and show you how to launch a VPC, sorry EC2. Okay, let me go to AWS ikkada. Okay, so ikkada చూసినట్టయితే సేమ్ అకౌంట్ లైక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ ఫర్ IAM. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు EC2 అని కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను రీసెంట్గా విజిట్ చేసిన ఈ సర్వీస్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో అండ్ సే EC2 హియర్. ఓకే, సో మీకు EC2 అని ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, ఇట్ విల్ ఓపెన్ యువర్ EC2 కన్సోల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూస్తే మీకు EC2 డాష్బోర్డ్, ఈవెంట్స్, ట్యాగ్స్, లిమిట్స్, ఇన్స్టెన్సెస్, టైప్స్, టెంప్లెట్స్, స్పాట్ రిక్వెస్ట్, సేవింగ్ ప్లాన్స్, రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్, డెడికేటెడ్ హోస్ట్, కెపాసిటీ రిజర్వేషన్స్, AMIs, వాల్యూమ్, స్నాప్షాట్, లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో
నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీలో సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్, ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్స్, కీ పేర్స్, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, టార్గెట్ గ్రూప్స్, ఆటో స్కేలింగ్, అవన్నీ కూడా EC2 డాష్ బోర్డ్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ EC2 విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ స్టఫ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో EMIS అంటే ఏంది, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంది, లైక్ విల్ గో ఫర్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీలో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఏంది, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అంటే ఏంది, ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అండ్ ఆల్సో హౌ టు లాంచ్ యువర్ ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. బట్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని కొట్టినారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ give you the launch page. Okay, so choose an Amazon machine image ఉంటుంది ఫస్ట్. ఓకే, సో యూ కెన్ చూస్ ది ఇమేజ్. ఇక్కడ మీకు ఫ్రీ టైర్ ఓన్లీ ఉంది, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫ్రీ టైర్. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ ఆల్సో అన్చెక్ దట్. మీకు అన్చెక్ చేసి ఏమవుతుందంటే మీకు చాలా ఇమేజెస్ విత్ ప్యాకేజ్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ ప్యాకేజ్ అయ్యింది, ఇక్కడ SQL ప్యాకేజ్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్యాకేజ్ అయ్యి వస్తాయి అనమాట. లైక్ మీకు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూస్తే మై AMIs, నా AMIs అంటే ఇఫ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హెవ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, దెన్ కమ్స్ AWS మార్కెట్ ప్లేస్. ఓకే, సో మార్కెట్ ప్లేస్లో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము E-learning అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఐ విల్ గో ఫర్ E-learning. ఓకే, సో E-learning. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ క్యాన్వాస్ LMS ప్యాకేజ్ బై బిట్నామీ ఉంది, ఓపెన్ EDX ఉంది బిట్నామీది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ఓన్లీ ఫ్రీ ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మూడుల్. ఓకే, సో మూడుల్ చాలా మంది యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ E-learningకి. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ మూడుల్ శాండ్ బాక్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. మీకు యూ కెన్ డూ ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూ వాంటెడ్ టు డూ అండ్ యూ విల్ సీ లాడ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దాట్. ఓకే, సో దానికి సంబంధించిన అన్ని ఇమేజెస్ కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ AWS మార్కెట్ ప్లేస్. మీరు మార్కెట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి మీరు ఏది చెక్ చేయాలనుకుంటే అది చెక్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను జెన్కిన్స్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో యూ ది జెన్కిన్స్ ప్యాకేజ్ బై బిట్నామీ. ఓకే, సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫ్రీ టు ఎలిజిబుల్, జెన్కిన్స్ ఆన్ విండోస్ సర్వర్, జెన్కిన్స్ ఆన్ ఉబుంటు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఇది, జెన్కిన్స్ ఆన్ CentOS 7 ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఇది. ఓకే, సో మీరు ఇది డైరెక్ట్గా లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ విల్ గో ఫర్ టెరాఫామ్. ఓకే, సో టెరాఫామ్ ఎక్కడన్నా లాంచ్. ఓకే, సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, టెరాఫామ్ ఆన్ ఉబుంటు, టెరాఫామ్ ఆన్ విండోస్. ఓకే, సో టెరాఫామ్ ఆన్ విండోస్ సర్వర్, టెరాఫామ్. ఓకే, అండ్ ఒక రెండే ఉన్నాయా, మూడు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆన్ విండోస్ 1 ఉబుంటు అండ్ ఉబుంటు 18. ఓకే, సో సారీ, విండోస్ సర్వర్ 2016, 2019 అండ్ ఉబుంటు మీద ఉంది. ఓకే, టెరాఫామ్ ఆన్ ఉబుంటు 0.12 ఇది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్. ఓకే, సో మీకు ఏది కావాలనుకున్నా మీరు లాంచ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ Ansible ఇట్ విల్ ఆల్సో బీ దేర్. ఓకే, సో మీకు ఎవరు ప్రొవైడర్ అని కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, Ansible AWS ఓపెన్ సోర్స్ Ansible టార్ ఆల్టర్నేటివ్. ఓకే, సో మీరు Ansible టార్ మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0.13 per hour. ఓకే, ఆర్ ఫ్రమ్ $999 per year. ఓకే, $999 per year అని చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే, సో మీరు ఫ్రీలో ఏం యూజ్ చేస్తో సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేసారో కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ techlatest.net వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిరు. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ Ansible AWS ఆల్సో. ఓకే, సో మీకు ఏది కావాలంటే అది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, విత్ ప్రైస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎలిజిబుల్ అన్నా కానీ మీకు యూసేజ్ బట్టి ప్రైస్ పడుతుంది. ఓకే, సో మేక్ షూర్ మీకు ప్రైస్ పడుతుందా లేదా చూసుకొని చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి Ansible కంట్రోల్ నోడ్ ఉంది ఉబుంటు సర్వర్ పైన. ఓకే, సో 0.05 to 0.05 per hour dollars. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ లెస్. మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ లాంచ్, యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, విచ్ విల్ బీ ఇన్ ది AWS మార్కెట్ ప్లేస్. ఓకే, సో మీకు కస్టమ్ కమ్యూనిటీ AMIs అంటే ఏంటంటే కమ్యూనిటీ AMIస్లో కూడా మీరు లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి Ansible టవర్ ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ యూ కెన్ లాంచ్ దట్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. ఓకే, సో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్స్ కూడా మీరు లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఇక్కడ ప్రైస్ పడుతుందా చూసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు క్విక్ స్టార్ట్ రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ 8కి వెళ్దాం మనము. ఓకే, సో ఐ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ బటన్. ఓకే, సో ఇక్కడ T2 మైక్రో అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో మీకు జనరల్ పర్పస్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద టైప్స్. ఓకే, సో మీరు మెషిన్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ అని చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ T2 మైక్రో. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ ఎనీ మనీ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ 3 ఇట్ విల్ లాంచ్ 3 ఇన్స్టెన్సెస్.
లేదు నాకు ఒకటే కావాలంటే ఒకటే ఇన్స్టెన్స్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ నాట్ యెట్ టాక్డ్ అబౌట్ నెట్వర్క్ సబ్నెట్ అండ్ పబ్లిక్ ఐపీస్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు, ఇది డిఫాల్ట్లోనే పెడదాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వి టాక్ అబౌట్ విపిసిస్ అప్పుడు మనము ఎట్లా ఎడిట్ చేస్తాం అనేది చూడొచ్చు. ఓకే, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ విపిసి క్రియేటెడ్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ హియర్. అండ్ ఆల్సో మనం ఐఏఎం రోల్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇక్కడ మనం ఐఏఎం రోల్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు EC2 S3 ఫుల్ యాక్సెస్, ఇక్కడ EC2 S3 ఫుల్ యాక్సెస్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ది ఫుల్ యాక్సెస్. ఓకే, సో నాకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకే, S3 యాక్సెస్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ ది షట్ డౌన్ బిహేవియర్. ఓకే, సో స్టాప్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టర్మినేట్, మీరు షట్ డౌన్ చేయగానే టర్మినేట్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ ఆప్షన్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద యూజర్ డేటా. ఓకే, సో ఇందాక నేను బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్ అన్నా కదా, ఆ బూట్ స్ట్రాప్ స్క్రిప్ట్స్ మనం ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు రైట్ సంథింగ్. ఓకే, సో యూజర్ డేటాలో ఐ హావ్ జస్ట్ రిటర్న్ సమ్ సింపుల్ HTTPD ఎనేబుల్ చేస్తుంది ఇక్కడ, m_update-y m_update-y HTTPD. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సెయింగ్ హలో సబ్స్క్రైబర్స్, దాన్ని నేను వేర్ www.htmlలోకి మూవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నేను ఐల్ సే యాడ్ స్టోరేజ్. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ హియర్ టర్మినేట్ డిలీట్ ఆన్ టర్మినేట్ అని. ఓకే, సో అంటే మనం డిలీట్ చేసాం అనుకోండి ఇన్స్టెన్స్, సో ఇట్ విల్ ఆల్సో రిమూవ్ దిస్ డిస్క్. ఓకే, లేదు మీరు అన్చెక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఆన్ దిస్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ అటాచ్ దిస్ సిస్టమ్ ఆర్ దిస్ వాల్యూమ్ టు ఎనీ అదర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యాడ్ ట్యాగ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వితౌట్ ట్యాగ్స్ యూ షుడ్ నాట్ డూ anything. I'll say this is my application and also this is my MQ application. Okay, so next. Okay, so here it will be asking about your security groups. Okay, so ఏ పోర్ట్స్ని మీరు అలో చేయొచ్చు, ఏ పోర్ట్స్ని మీరు బ్లాక్ చేయొచ్చు, డినై చేయడానికి ఉండదు, దేన్ని అలో చేయొచ్చు అని మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ అలో వాట్ ఎవర్ పోర్ట్ యూ వాంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము HTTPని అలో చేద్దాం అనుకుంటాం, ఎందుకంటే మనం HTTP ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆటోమేటిక్గా 0.0.0.0 వచ్చేసింది, అంటే ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఏదైనా పోర్ట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, కస్టమ్ పోర్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే 9092. ఓకే, సో ఓన్లీ నేను నా IP అడ్రస్ అంటే మై IP అడ్రస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నేను నా ల్యాప్టాప్ IP అడ్రస్ ఉందో దాన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఐ కెన్ సే ఎనీవేర్, ఆర్ ఐ కెన్ గివ్ ది కస్టమ్ IP అడ్రస్ అంటే నేను ఒక రేంజ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఏమైనా రేంజ్ కావాలంటే ఆ రేంజ్ని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో మీరు కస్టమ్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ యూజింగ్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు LDAP అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ యూస్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ ఆఫ్ LDAP 389 అనేసి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, ఎనీవే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ LDAP. ఓకే, సో HTTPతో వెళ్దాం. ఐల్ సే లాంచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ లాంచ్ ఉంది, లాంచ్ అని కొడతా. ఓకే, సో లాంచ్ అని కొట్టగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సెలెక్ట్ ద కీ పేర్. ఓకే, చూజ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేరా లేకపోతే క్రియేట్ ఎ న్యూ కీ పేర్. ఓకే, సో ఆర్ ప్రొసీడ్ వితౌట్ అ కీ పేర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. ఓకే, సో నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ ఉంది ఒకటి. ఓకే, సో ఆ కీ పేర్తోనే నేను లాగిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ యూ కెన్ డూ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది పెండింగ్లో ఉంది. ఓకే, సో లెట్ us వెయిట్ టిల్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ది రన్నింగ్ స్టేట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ప్రీవియస్ వన్. Okay, na, so I'll rename this, or I can name this as example. Okay, okay, so now refresh button ఉంటుంది, you can refresh this. Okay, now my example server has come up. Okay, so ఇది రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ IP ఉంది అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ప్రైవేట్ IP. ఓకే, అండ్ ఆల్సో IPv6 మనం ఇవ్వలేదు. And if you go and see here, okay, so many instance type ఉంటుంది, what type of instance type మనం యూజ్ చేసినాము. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏం అసైన్ చేసినామో సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్. ఓకే, సో ఏదైతే IP అడ్రస్ ఇచ్చినామో ఆ IP అడ్రస్ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ నేను కాపీ చేస్తున్నా అండ్ ఐ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఓకే, సో ఇంకా ఇది సిస్టమ్ అప్డేట్లోనే ఉన్నట్టుంది. ఓకే, సో స్టిల్ లోడింగ్. ఓకే, సో అది ఫస్ట్ ఒకసారి లోడ్ అయిన తర్వాత విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ ఎనీవే. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం మళ్ళీ. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ స్టాప్, రీబూట్ అండ్ టర్మినేట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్టాప్ ఇన్స్టెన్స్ చేస్తా. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో టు స్టాప్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఐల్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ని స్టాప్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, సో
ఇక్కడ చూడండి మీకు స్టాపింగ్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రీఫ్రెష్ దిస్, ఓకే స్టిల్ స్టాపింగ్, స్టాప్ స్టేట్లోకి రావాలి. ఓకే, సో విల్ వెయిట్ ఫర్ దట్. Okay, so somehow it is taking some time. Okay, so we'll go for the instance types. Okay, so నేను చూపిస్తాను స్టాప్ అయిన తర్వాత. ఎనీవే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్, ఓకే సో మనకి చాలా ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్ అన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎగ్జామ్, ఓకే సో మీరు ఎవరైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారో మాత్రం యూ గైస్ నీడ్ టు know what are all the instance type. Okay, so I'm not going to cover much about that. Okay, సో మనకి అదంతా అవసరం లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ మోర్ ఆఫ్ అ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో నేను ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ పోర్టల్ని మనము లాంచ్ చేయాలి అనేసి XYZ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళినాం. ఓకే, సో హియర్ ద థింగ్ ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాది చాలా ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ మోర్ కంప్యూట్ పవర్. ఓకే, సో అంటే లైక్ ఐ వాంట్ మోర్ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో సిపియూస్ ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ గో ఫర్ కంప్యూట్ ఇంటెన్సివ్ టాస్క్ ప్రాసెసర్స్ కోసం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ మీకు ఇక్కడ చూడండి సి. ఓకే, సో సిలో మీకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే క్లాస్ ఇది సి క్లాస్లో ఇది 4th జనరేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ 5th జనరేషన్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ 6th జనరేషన్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, C5. ఓకే, ఇట్ మైట్ బి ది నెక్స్ట్ పేజ్. ఓకే, బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే సో మీకు ఏంటంటే జనరేషన్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే, జనరేషన్స్ ఎందుకు రిలీజ్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ జనరేషన్స్లో మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ని ఆర్ఎల్స్ మీకు ఆర్కిటెక్చర్ సిపియూని మెమొరీని పెంచినప్పుడు దే విల్ చేంజ్ దట్ జనరేషన్. ఓకే, సో ఆ జనరేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడేమో 5th జనరేషన్, పైన వచ్చేసి మనకి 4th జనరేషన్ ఉంది. ఓకే, సో C4X large. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ చూడండి C4X largeలో అండ్ C5X largeలో. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంది, ఇది 4 CPU, ఇది 4 CPU, కానీ ఇక్కడ మీకు 8 GB మెమరీ వచ్చింది, ఇక్కడ మీకు 7.5 GB మెమరీ మాత్రమే వచ్చింది. ఓకే, సో దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ మెమొరీని పెంచుతున్నారు కాబట్టి దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ జనరేషన్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి వీ హ్యావ్ జనరల్ పర్పస్, కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్, యాక్సలరేటెడ్ కంప్యూటింగ్, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి చాలా ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీకు ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏ క్లాస్లోకి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో జనరల్ పర్పస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం. జనరల్ పర్పస్ అంటే ఇప్పుడు మనం వెబ్ సర్వర్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ జనరల్ పర్పసే. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి మామూలు వర్క్ లోడ్స్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో దానికి మనం జనరల్ పర్పస్ ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్తాం. లేదు నాకు హై మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ మెషిన్స్ కావాలి, హై స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ మెషిన్స్ కావాలి, ఎందుకంటే నాది ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ డేటా ఫ్లో అవుతుంది కాఫ్కాలో. ఓకే, దిస్ ఇస్ హ్యూజ్ డేటా. ఓకే, సో బిగ్ డేటా నుంచి హ్యూజ్ డేటా వస్తుంది, ఆ డేటా నాకు కాఫ్కాలో వస్తుంది, కాఫ్కాలో 7 days స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ అ స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో టోటల్గా మీ అప్లికేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లైక్ హౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ గురించి ఇందాక చెప్పినా మీకు. ఓకే, సో ఫండమెంటల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అంటేనే మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని అర్థం ఏడబ్ల్యూఎస్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్, ఓకే సో ఇఫ్ యూ సారీ ఓకే ఇన్స్టెన్సెస్లోకి సారీ డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, మీ ఎన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో అన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ బెటర్ యూ క్రియేట్ యువర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యాజ్ పర్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, సో దానికి నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ ఇస్తాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఇస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ సే ఇట్ ఈస్ ఫర్ కాఫ్కా. ఓకే, సేవ్. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైనా సరే కాఫ్కా కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ అసైన్ దిస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ కెన్ అసైన్ ది ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అండ్ ఆల్సో అవుట్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓకే యూ హ్యావ్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అండ్ ఆల్సో అవుట్బౌండ్ రూల్స్. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో వీ హ్యావ్ గివెన్ లైక్ ఓకే ఏది రావాలి అనేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, నా ఇన్బౌండ్ రూల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో. SSH ఉంది, 8080 ఉంది, 3000 పోర్ట్ ఉంది, 18080 పోర్ట్ ఉంది. ఓకే, సో అండ్ అవుట్బౌండ్లో ఏంటంటే మనం ఆల్ అని ఇస్తాం, అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ మనము
అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్ మాత్రం అన్ని సెండ్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇన్బౌండ్ ఎవరైతే రావాలనో లోపలికి మనం రానియట్లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అవుట్ అండ్ హిట్ సంథింగ్, యూ కెన్ గో అండ్ హిట్ సంథింగ్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో జనరల్గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఓన్లీ అలో మాత్రమే ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ డినైయింగ్ ఎనీథింగ్, బికాస్ వన్స్ యూ ఆర్ అలోయింగ్ సంథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డినైడ్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో ది సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏదైనా బ్లాక్ అయింది ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ సంథింగ్ అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ చెక్ యువర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో ఎందుకు ఇది మనకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని చూడడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఆ ట్రబుల్ షూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నా ఎగ్జాంపుల్ అనే సర్వర్ స్టాప్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు IPv4 పబ్లిక్ అడ్రస్ లేదు, బట్ ప్రైవేట్ IP మాత్రం అలాగే ఉంది. ఓకే, సో ప్రైవేట్ IP మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళదు, బట్ పబ్లిక్ IP మాత్రం ఇట్ విల్ బి రొటేటింగ్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ IP వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us వెయిట్ ఫర్ దిస్ టు గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, సో స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్. ఓకే, లెట్ us రిఫ్రెష్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, ఇప్పుడు రన్నింగ్లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, if I go back, okay, I'm not seeing any IP address assigned. It's still initializing lo undi. Okay, so after page refresh నాకు ఇక్కడ IP address కనిపిస్తుంది చూడండి. ఓకే, సో now it got changed. ఓకే, సో ఇనిషియల్గా ఈ IP అడ్రస్ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు మనకి ఈ IP అడ్రస్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో there is change in my IP address. ఓకే, సో అది నేను అప్డేట్ అవుతున్నప్పుడే రీస్టార్ట్ చేసిన, అందుకని ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో అది అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో అప్డేట్ అవ్వలేదు, అప్డేట్ అవ్వకముందే నేను స్టాప్ చేసేసిన, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన. సో యూజర్ డేటా ఇప్పుడు మనకి కనిపించట్లేదు, అంటే నా HTTPD ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ టు కమ్ అప్. ఓకే, సో మీరు HTTPD ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, సిస్టమ్ అప్డేట్ అయిన తర్వాతనే ఆ HTTPD ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో హియర్ ఐ వాంటెడ్ టు షో దట్. ఓకే, సో మీకు చాలా మందికి ఎర్రర్ రావచ్చు, స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేసారంటే వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, యూ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్ టు దట్ సర్వర్, దెన్ ఇన్స్టాల్ యువర్ HTTPD. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడినాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకేముంది, స్పాట్ రిక్వెస్ట్, సేవింగ్ ప్లాన్స్, రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్, డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అండ్ కెపాసిటీ రిజర్వేషన్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ. అంటే లైక్ EC2ని మనము డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్లో పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా పర్చేసింగ్ ఆప్షన్స్ మనకి. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ సేయింగ్ ఆన్ డిమాండ్, ఓకే, సో మనం ఏదైతే చేస్తామో అది ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే నేను ఎంత యూజ్ చేస్తానో అంతే పే చేస్తా. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ఇట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టర్మినేట్ ఇట్, ఐ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ దట్ టైమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒక సర్వర్ టర్మినేట్ చేసిన, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టర్మినేట్ దిస్ సర్వర్. ఓకే, సో నా యూజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ డూ టర్మినేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో అంతే పే చేస్తాను నేను. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డిస్కౌంట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ డూ లైక్ ఆన్ డిమాండ్ అంటే. దెన్ యూ గో ఫర్ రిజర్వ్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని ఉంది. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్? ఓకే, రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనము ఒక ఇన్స్టెన్స్ని వీఆర్ రిజర్వింగ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్లోకి వెళ్ళి కొన్నా అనుకోండి, నేను ఇప్పుడు పర్చేస్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఉంది. సో ఐ కెన్ బై ఇట్ ఫర్ 1 year. ఓకే, సో 1 year వరకు నా ఇన్స్టెన్స్ ఉండాలనేసి నేను బై చేసిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ యాడ్ మీ ది డిస్కౌంట్. ఓకే, జనరల్గా అయితే మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది AWSలో, ఆ డిస్కౌంట్ మనకి ఇస్తాడనమాట AWS వాడు. నేను ఆ ఇన్స్టెన్స్ని రిజర్వ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై రిజర్వేషన్ అంటే ఇప్పుడు నాకు 1 yearకి ఒక డిస్కౌంట్ ఉంటుంది, 3 yearsకి ఒక డిస్కౌంట్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో 6 yearsకి ఒక డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను డిస్కౌంట్ అంటే లైక్ యాజ్ పర్ మై రిజర్వేషన్ పీరియడ్. ఓకే, నా రిజర్వేషన్ పీరియడ్ని బట్టి నా డిస్కౌంట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాను, అంటే పర్సంటేజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే నాకు చీప్గా వస్తుంది అనమాట సర్వర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనం స్టడీ స్టేట్ యూసేజ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఏదైనా డేటాబేస్ ఉందనుకోండి, నేను కంపల్సరీగా ఈ డేటాబేస్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్న లాంగర్ పీరియడ్ వరకు అంటే దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ బై దిస్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో
ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ ఆల్సో ఎప్పుడు కావాలి అనేది కూడా మనము డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇది ఒక రోజే కావాలి నాకు, లేదా ఒక 1 year కావాలి, 1 week కావాలి, 1 month కావాలి. ఓకే, సో ఎన్ని రోజులు కావాలనుకుంటే అన్ని రోజులు మనము ఆ ఇన్స్టెన్స్ని రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెడికేటెడ్ హోస్ట్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైము మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఎంఎన్సి ఆర్గనైజేషన్స్లో సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూ గో ఫర్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్. ఎందుకంటే లైక్ ఇట్ విల్ బీ ఓన్డ్ బై యూ. ఓకే, అంటే ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మీరు డెడికేటెడ్ హోస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అంటే ఇట్స్ అ ఫిజికల్ సర్వర్. ఓకే, ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ని మనకి EC2 ఇన్స్టెన్స్ కెపాసిటీతో మనకి ఇచ్చేసారనమాట. అంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ఎట్లా ఇస్తారో అట్లా మనకి EC2 ఫుల్లీ కెపాసిటీతో మనకి ఇస్తారు. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ యాడ్ లైక్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ది సెక్యూరిటీ థింగ్స్ కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే మీరు ఆ డెడికేటెడ్ హోస్ట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకోటి ఏముంది, స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే లైక్ జనరల్గా అయితే స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్లో యూ కెన్ గెట్ అట్లీస్ట్ చాలా హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకే, 80%, 90% ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట మీకు. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే మీకు స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్వర్ని బిడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బిడ్ ఏ సర్వర్ ఐ విల్ గో టు స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్, స్పాట్ రిక్వెస్టెస్. ఓకే, ఓకే, సో నేను ఒక సర్వర్ని బిడ్ చేస్తాను. ఒక సర్వర్ని బిడ్ చేసినప్పుడు నేను ఒక ఇంత ప్రైస్లో నాకు సర్వర్ వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇంకెవరైనా ఓకే, సో సమ్వన్ హ్యాస్ బిడెడ్ అంటే ఇంకో ఎవరైనా నాకంటే ఎక్కువ అమౌంట్తో బిడ్ చేస్తారనుకోండి, ఆ సర్వర్ మన దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నథింగ్ బట్ దే విల్ రిమూవ్ దాట్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే జనరల్గా చాలా 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 అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చేయాలి అనుకుంటే మనం స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్ళొచ్చు. అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే లైక్ మనకు అసలు ఈ సర్వర్ పోయినా నాకు అవసరం లేదు, ఐ కెన్ గో ఫర్ అనదర్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనుకున్నప్పుడు. ఓకే, సో ఏదైనా డేటా ఉందనుకోండి, ఓకే, ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే, సో డేటాను అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ డేటా అనాలిసిస్ అంతా ఈ సర్వర్లోకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది. రియల్ టైం డేటాని మీరు అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డేటా. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఏం చెప్తానంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ అనలైజింగ్. ఓకే, సో అట్లాంటి టైంలో మీరు స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ మీరు ఏదైనా ఇమేజ్ ఉంది, ఆ ఇమేజ్ని మీరు ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. అట్లాంటి టైంలో మనము ఈ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ని తీసుకోవచ్చు. ఇది చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఎందుకంటే మన ఏ పాయింట్లో అయినా ఈ సర్వర్ని లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మ్యాక్స్ ప్రైస్ ఎవరైనా బిడ్ చేసినారు అంటే మన ఇన్స్టెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద EC2 స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్. జనరల్గా వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్ వీ నెవర్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం ఆన్ డిమాండ్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ మాత్రమే మనము వాడడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో కాకపోతే వెన్ ఎవర్ యూ సీ ది ప్రైజింగ్, ఓకే, సో మీరు ప్రైజింగ్ చార్ట్స్ ఉంటాయి, మీరు ప్రైజింగ్ చార్ట్స్ వెళ్ళి చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్, బట్ యా ఫర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో ప్రైజింగ్ చార్ట్స్లో ఏముంటాయంటే ఆన్ డిమాండ్ ఇప్పుడు మనకి ఒక $1 పడింది అనుకోండి, మీకు స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్కి చాలా తక్కువ పడుతుంది. ఓకే, సో కంపేర్ టు యువర్ ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో రిజర్వ్డ్ అని డెడికేటెడ్ కానివ్వండి అండ్ ఆల్సో స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్కి కానివ్వండి. స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్కి అయితే $1 అంటే ఇప్పుడు మీకు $0.5 పడుతుంది, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, సో హాఫ్ ఆఫ్ ది డాలర్ పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే అట్లీస్ట్ 50% అనేది చాలా మినిమం, మీకు 80% దాకా వస్తుంది స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్లో. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్ చార్ట్, కంపారిజన్ చార్ట్ గురించి నేను ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంది, వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమేమి పర్చేసింగ్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసినాం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ EC2 యూజర్ డేటా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ది EC2 థింగ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన నేను ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఓకే, సో విల్ టాక్ అబౌట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఓకే జనరల్గా మీకు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ.
పబ్లిక్ ఐపీ ఏంది, ప్రైవేట్ ఐపీ ఏంది అని తెలియకుండా ఫస్ట్ మనం ఏది కూడా స్టార్ట్ చేయలేము. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై పబ్లిక్ ఐపీ అండ్ వాట్ యూ మీన్ బై ప్రైవేట్ ఐపీ? ఓకే, సో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాము నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో. అండ్ ఆల్సో విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్ గైస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో 2-3 డేస్లోనే మొత్తం AWS కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ విల్ సీ హౌ దట్ గోస్. ఓకే, so thanks for watching this video and don't forget to subscribe. Bye.